بەناوی خودای گەورە میهرەبان سڵاوتان لێبێت قوتابیانی بەڕێز بەتایبەت قوتابیانی پۆلی 12 زانستی سیستەمی ئینگلیزی پێما باش بوو لەمە و پاش دەست بکەین بە پێشکەشکردنی وانەکانمان لە بابەتی فیزیا لە بۆ قوتابیانی سیستەمی ئینگلیزی دەست پێ بکەین لە سەرەتای چاپتەر 1 بەشی یەکەمی سیستەمی ئینگلیزی لە بابەتی فیزیا قوتابیانی بەڕێز لە چاپتەر 1 rotational motion and the law of gravity بەشی یەکەم بە ناوی جوڵەی بەخول و یاساکانی کێشکردن لە بەشی یەکەم سەرەتا چمان هەیە section 1 measuring rotational motion بابەتەکەمانە پێوانەکردنی جوڵەی بەخول بەڵام پێش بابەتی پۆلی 12 لە section 1 measuring rotational motion پێم خۆشە سەرەتا بزانین جوڵە چییە what's motion جوڵە چییە ئەگە برین پێناسەی جوڵەمان لۆ بکە چ دەڵێن کاتێک تەماشای دەوروبەرمان دەکەین هەر تەنێک change in position شوێنەکەی بگۆڕێ دەڵێن ئەوە جوڵە چی کردیە Motion is the change in position of an object with respect to its surrounding in a given interval time. بەگوێرەی کاتێک تۆ شوێنەکەت دەگۆڕی لە چاو شوێنی تەنێکی تر دەڵێن جوڵەکت کردیە. For example, نمونەمان هەیە لەسەر motion, a stone falling. بۆ نمونە بەردێکمان هەیە دەکەوێتە خوارەوە ئەو بەردە چی کرد؟ جوڵە چی کرد؟ Another example, a water falling. ئەو کاتێک لە بەرزاییەک دێتە خوارەوە دەڵێن ئەوەش چییە؟ ئەوەشیان motion جوڵەیە. Another example, Earth around the sun. Earth around the sun. جوڵانی زەوی بە دەوری خۆردا ئەمەشان جوڵەیە. ئەوەشان جوڵەیە. کەواتە دەڵێن motion is the change in a position of an object with respect is surrounding in a given interval of time. طبعا ئەوانە هەمویان نمونە بوون لەسەر جوڵە بەگشتی. باشە. ئایا جوڵە یەک جۆری هەیە؟ نەخێر. جوڵە کۆمەڵێک جۆری هەیە. بەڵام پێش ئەوە ئێمە لە فیزیادا دوو بڕمان هەیە کە وەسفی جوڵە دەکە. ئەوانش displacement and distance. We have two quantities which can be used to describe that change in position. They are distance and displacement. Distance and displacement ئەمە دووشتی جیاوازە دووری و لادان دووشتی جیاوازن بزانین جیاوازەکەیان چییە What's the difference between the two Distance و displacement ئەو جیاوازێکە هەیتیان چییە وێنەیەکمان هەیە لێرە لەو وێنەیە لۆ ماڕوون دەکاتەوە کە distance و displacement جیاوازەکەیان چییە Distance the total path length curved during the motion هەموو ئەو پاسانەی کە تەنەکە دەیبڕێ حساب دەکەین ئەوە لە بۆ چێ لە بۆ distance بەڵام لە بۆ displacement is the shortest distance between the initial and final position لە بۆ displacement تەنها دووری نێوان خاڵی سەرەتا و خاڵی کۆتا پێی دەڵێن displacement و جیاوازەشی زۆر گرنگەیە distance only by magnitude distance just has magnitude but displacement it has magnitude and direction ئاگاداربە distance بەس magnitude بەس نرخە هەمووی کۆتەکەیەوە و دایدێنێ بەڵام displacement هەم magnitude نرخی هەیە و هەم directionی هەیە for example لە بۆ باکوور to north to the right to the left upward downward ئەوانە لە بۆ چێ لە بۆ displacement ئەگەر بێت و نمونەکی زیاتر بدەین لەسەر distance و displacement لۆ نمونە کەسێک لێرە بی باشە کەسێک لێرەیە 5 meter to the right 3 meter to the left 7 meter to the right Find distance and displacement.
distance چمان گوتمان distance هەمووی کۆ دەکەیەوە بەبێ ئەوەی حساب لە بۆ direction ئاراستەکە بکەیت دەڵێ چی دەڵێ 5 plus 3 plus 7 equal to 15 meter. Our distance. But displacement دەبی چ بکەیت؟ دەبی ڕەتاوی ئاراستێ بکەیت. دەڵێ چی is equal to 5 times plus negative 3. Why? It is to the left. Negative 3 plus positive 7 is equal to 9 meters. To the right. Plus to the right. Because the displacement, it has direction. But distance, it doesn't have direction. Okay. Now, the types of the motion. جۆرەکانی جوڵەتین. Number 1, translation motion. ئەمە بە کوردی پێی دەڵێن جوڵەی جێگۆڕ. یعنی ئەو تەنە لە کاتی جوڵەکردنەکەدا جێشی دەگۆڕێ. And translational motion, it has 3 types. سێ جۆری هەیە. یەکەمیان rectilinear motion. تەنەکە دەجوڵە لەسەر هێڵێکی ڕاست. Motion on straight line, like this train on its path. کاتێک ئەم شەمەندەفە لەسەر هێڵێکی ڕاست دەڕوا شوێنەکەی سەرەتا لێرەیە بەڵام شوێنی کۆتاییەکەی جیاوازە واتە لە کاتی جوڵەکردنەکەیدا شوێنی دەگۆڕێ. Motion on the straight line and circular motion on the circular orbit. یعنی تەنێک دەجوڵێ بەڵام ئەو جارە لاین نییە ئەی لەسەر circular shape لەسەر شێوەکی بازنەی ئەوە تەنێکە لەسەر ڕێڕەوێکی بازنەی لەسەر circular orbitێک دەجوڵێ. The last one, curvilinear motion. Curvilinear motion is not rectilinear and circular. ئەوە شتێکی جیاوازە. Motion of the curve. وەگەوەی کە تو تۆپێک داوێ ئەو دەبیتە جوڵە لەسەر curve. ئەوە هەمویان چ بوون؟ translational or motion. ئەوە پێی دەڵێن جوڵەی جێگۆڕ. تایپێکە ترمان هەیە پێی دەڵێن چی؟ پێی دەڵێن rotational motion. پێی دەڵێن rotational motion ئەوەیان جیاوازە. ئەوە وەکو translational motion شوێنەکەی ناگۆڕێ. با بڵێن ئەوانە شوێنیان دەگۆڕ ئەوە شوێنی ناگۆڕێ. Like earth around a fixed axis. وەکو خولانەوەی زەوی بە دەوری خۆیدا بزانە کە زەوی ئەگەر بخولێتەوە پێویست ناکات شوێنەکەی بگۆڕێ. And it doesn't need path where rotational motion پێویستی بە ڕێڕەو نییە ئەبەدەن. پێویستی بە ڕێڕەو نییە. It's motion or we can say spin around a fixed axis بە دەوری تەورەیەکی دیاریکراودا. The last type, oscillatory motion. Sometimes we say periodic motion sometimes. جوڵەی دووبارە بووەوە like pendulum وەکو بەندۆڵ جوڵەکەی چی لێ دێ شوێنەکەی دەگۆڕێ بەڵام جوڵەکەی دووبارە دەبتەوە یان ئەو تۆپانە جوڵەکەیان دووبارە دەبتەوە. Types of the motion, we have 3 types. Translational motion, rotational motion, oscillatory motion. ئەوەیان لە chapter 3 باز دەکەین لە بەشی 3 باز دەکەین بەڵام لە chapter 1 باسی ئەو دوی دەکەین. ئەوانە تێبینی گشتی بوون لە بۆ جوڵە. ئێستا دێینە پۆلی 12 و تا ئێستا باسی پۆلی 12مان نەکردووە. ئێستا باسی پۆلی 12 دەکەین section 1 by 1 measuring rotational motion. At the start, we have the definition of the rotational motion, the motion of a body that spins around an axis. جوڵەی تەنێکە بە دەوری تەوەرەیەکی دیاریکرا واتە ئەو تەنە لە کاتی جوڵەکردنەکەیدا شوێنی ناگۆڕێ. It's not translational motion. It's not like the translational motion. وەکو جوڵەی جێگۆڕ نەبوو. Like, for example, when the earth rotates around its axis, for example,
کاتێک زەوی بە دەوری تەوەرەکەیدا دەخولێتەوە باسی سوڕانەوە ناکەین بە دەوری زەوی بە دەوری خۆر ببورن کاتێک زەوی بە دەوری خۆیدا دەخولێتەوە and like a farewells لە شاری یاریەکان هەمومان farewell چرخ و فەلەکمان دیتیا چرخ و فەلەک بە گشتی بە دەوری ئەو fixed pointێدا دەخولێتەوە rotational motion like earth and farewell ئەودارە چمان هەیە circular motion لەگەڵ rotational motion جیاوازە بزانین جیاوازەکەی چییە motion of a particle on a circular path لێرە چمان هەیە path بەڵام لە rotational motion we don't have any path هیچ ڕێڕەوەکمان نییە چکە تەنەکە شوێنی ناگۆڕێ بەڵام لە circular motion we have circular path in a constant radius and around a fixed axis. For example, when the earth rotates around the sun. بۆ نمونە کاتێک زەوی بە دەوری خۆردا دەسوڕێتەوە ئەوە پاثەکەیتی ئەوە پاثی پێویست بووە بەڵام rotational motion هیچ ڕێڕەوەکی ناوێ باش بینێرە زیاتر تەفاسیل بدەین پەیوەندی ببەستینەوە لە نێوان rotational motion و circular motion ئەگەر لە بیرت بی تازە گوتمان فێری وەڵ چ مۆشنەکی هەیە rotational motion بەڵام ئەگەر خاڵێک لێرە دیاری بکەیت for any point on the fairy wall هەر خاڵێکی سەر ئێرە یان کورسیەک یان گڵۆپێک دیاری بکەیت تەمەشا بکە ئەو کورسیە یان خاڵێکی سەر ئێرە ئەگەر تەمەشا بکەیت چ دەکا it has circular motion هەر کورسیەک لەوانە چ دەکا circular motionی هەیە لەبارەی چێ لەبارەی the center of the fairy wall بۆیە دەڵێن any material that has a rotational motion ئەگەر هەر تەنێک rotational motionی هەبی for any point گرنگ نییە خاڵەکە لە چێ بەڵام هەر خاڵێک دیاری بکەیت بەس خاڵەکە it's not on the center لە چەق نەبی this body has circular motion ئەو تەنە چی دەبی circular motionی دەبی in this figure a light or a chair is a distance r from the center هەر ئەوانەیە یەک لەوانە radius نیوەتیرە دوورە لە چەقەکەی it moves around the axis in a circular path of radius so every point on the wheel undergoes circular motion about the center کەواتە دەڵێن هەموو خاڵەکان for every point هەر خاڵێک دیاری بکەین بەس خاڵەکە لە چێ it's not on the center لە چەق نەبی it has the circular motion okay so we can say the circular motion is the typical case of the rotational motion جوڵەی بەسۆر بارێکە لە جوڵەی بەخۆل دەڵێ چۆن ئەگەر تەنێک وەربگری جوڵەی rotational motion جوڵەی بەخۆلی هەبی هەموو خاڵەکانی سەر ئەو تەنە دەتوانێت بە جوڵەیەکی بە سۆڕی وەربگری باشە ئێستا ئەگەر نمونەکی بەرجەستە وەربگرین for example this circular shape ئەو پەیپەرە کە شێوەی بازنەیی هەیە ئێستا ئەگەر بپرسین ئەوە چ جوڵەکی هەیە it has rotational motion but this is circular motion on the circular path around the center بە دەوری چەقەکەیدا باشە ئێستا ئەگەوە بسوڕێنەوە تەماشا بکە قوتابی بەڕێز generally this paper it has the rotational motion but each point is هەر یەک لە خاڵەکان تەماشا بکە خاڵێک ئەوە چ دەکا it has circular motion and this one it has circular motion and this one it has circular motion so any material that has rotational motion for any point on this body it has what it has circular motion okay let's go to the another slide we have this
circular path أو ڕێڕەوە بازنەیەمان هەیە this point ئەو خاڵە ئەگەر چ بکە جوڵەیەک بکە to another point چی کرد جوڵە چی کرد بەڵام لەسەر چ this is linear line no this is curve کەواتە ناتوانم پێی بڵێم delta x وەکو پۆلی 11 پێی دەڵێم arc length پێی دەڵێم s باشە the distance between any point on the circumference any point to the center we say radius r and this is like this is r باشا چیرە دروست بوو angle this is arc length s and this theta angle گۆشەک دروست بوو باشا mathematically we have the relation between radius and theta and the arc length پەیوەندێکی بیرکاریمان هەیە لە نێوان arc length و theta rotate angle sometimes we say position angle okay theta is equal to arc length over radius باشا ئێمە دەزانین theta بەچتە پێورێ angle measured by revolution degrees and radian but in SI units we use radian for the angle باشا at this shape لم وينه كهيتمان where the arc length S is equal to the length of the radius the angle swept by R is equal to 1 rad أو كاتا قوشة كمان sorry أو theta is equal to 1 rad يعني لم وينه كاتك arc length و radius يكسان دبن for example 5 over 5 is equal to 1 بەڵام S ئایدا 1 what 1 t 1 rad أو theta good كواتا what's the radian radian is the angle that the arc length is equal to the radius is equal to 1 rad كواتا كي يك راد مان هي أجر هاتو radius arc length يكسان بون and is equal to 57.3 degrees so radian is an angle whose arc length is equal to its radius which is approximately equal to 57.3 degrees okay it means 1 rad is equal to 57.3 degrees. Angle is measured by radian, degree, and revolution. ودواي باسو دكين كتون أو يونتانا. تحويل دكين تقولين واتا راديان كتان دقريا كتان ريفولوشن كتان دقريا كتان رادا لا سلايد دكين دواي أو باسو دكين والله بيش همشتك. When a body rotates one revolution, one cycle, the arc length becomes equal to circumference 2 pi r. And the rotate angle theta becomes equal to 360 degrees. ما بس ما لوتيا. أجل أوا يك cycle بكا full cycle يك cycle بكا باشا. دزاني arc length دكاتا circumference لبو circular shape that's equal to 2 pi r طبعا متر باشا what about angle theta 360 degrees باشا ورد سبكين لها سايقو مان theta is equal to s over r arc length كمان 2 pi times r over r cancel is equal to 2 pi theta rad. So 360 degrees is equal to pi rad and equal to 1 revolution. Okay. Like this.
1 rad is equal to 57.3 degrees. This is wrong? Okay. This slide shows the relation between rad degree and revolution and convert one to another. We know that 360 degrees equal to 2 pi rad and is equal to 1 revolution. باشا. أيقر استبمان إما ثيتامان بداتي بدقري بلا بيقور لبورات ثيتامان بداتي بدقري بلا بيقور لبورات يعني بعكسوا براد بدا بلا بيقور لبو دقري يعني فشت بام هالكاري ده بستي فشت بام هالكاري ده بستي طبعا أجر دقري بكي راد باي لسر صوت وشتا 180 بعكسوا راد لبو دقري دلي 180 over باي صوت وشتا بسر باي ليه دم يشتكت بيبرم كتابي برس أتالي تيجنتي طبعا أجر أتو دقري تهبو حتى دقري كانسل بي وراد دروز بي صوت وشتا كلبني راد كلسريا وبي دقري لقل دقري بروا باشا بعكسوا عقبتي رادي بكي دقري دبي راد لخواري بي راد لخواري بي حتى راد لقل رادي بالراد دقري دروز بي بو نمونا هسه بسيارك حل بكين بو نمونا فتامان 1.5 باد راد is equal to what degrees 10 degree باشا استليرا تمان هي فتامان هي براد بي قورين لبو دقري باشا تصدقين دين دانوسينا بزانا theta is equal to 1.5 pi rad باشا theta من دكاتة 10 degree جماركت بو خوي 1.5 pi زانا multiple pi يان باي بس سطوشتا يا سطوشتا بس باي حتى غلط نكي ليرة سمان هبو راد ليرة راد مان هي دەتەوێت دگری دروست بی باش هەتا ڕاد لەگەڵ ڕادی کانسڵ بی لەگەڵ ڕاد چیوە بێ پای ڕاد دێتە خوارێ 180 دەستە سەر کەواتە ڕاد و ڕادیوەی ڕۆیی یەک دەمێنێتەوە پای لەگەڵ پای کورد دەبتەوە ئەوەی مەڵتیپڵکە دەکاتە 270 degrees لێرە ژمارەکە دەستکاری ناکەی ژمارەکە مادام لێرە ڕادمان هەیە کەواتە دەبێت ڕاد بستە ژێرەوە لەوبەر تایمس 180 بەسە پای ڕاد و ڕاد دەڕوا دگریەکەی دادەنینەوە دەکاتە 270 degrees. And another example 4 rad equal to what's degree 10 degree چ دەکەین دیسان چارەکەمان وەکو خۆی مادام ڕادمان هەیە پای دەستە خوارێ دەبتە 180 بەسە پای ئەنجامەکەشمان دەکاتە ئەوەڵدا دیگریە ئەیەگە بە عەکسەوە بزانە دیگری تو ڕاد بزانە ئەو جارە دیگری تو ڕاد باشە مادام دیگریمان هەیە دەبێ 180 بێتە خوارێ دیگری وەی و دیگری 180 کەچی دەبێ کانسڵ بی ڕادەکەش دەمێنێتەوە بۆیە دەڵێن دیگری تو ڕاد تایمس پای ئۆڤر 180 ڕاد تو دیگری 180 ئۆڤر پای ئەو بۆ شێوە دەیکەی باشە نمونەشکە وەربگرین دیسان دیگری تو ڕاد پای ئۆڤر 180 is equal to 4 rad باش ئەوە دیگری تو ڕاد تو دیگری ئەو جارە چمان هەیە revolution to rad 1 revolution is equal to 2 pi rad. What about 2 revolution? We say 2 times 2 pi is equal to 4 pi rad. What about 10 revolution? 10 revolution times 2 pi again is equal to 20 pi rad. بعكسوا rad to rev times أو غلطة كهليرة دبي برين
1 over 2 pi. Theta times 1 over 2 pi, or theta divided by 2 pi. Yeah, let's try half k. Reef to rad times 2 pi. Rad to reef divided by 2 pi, or multiple by 1 over 2 pi. For example, theta is equal to 1.5 revolution. Convert or change revolution to rad times 2 pi. Times 2 pi. Revolution to rad times, this is wrong, times 2 pi is equal to 3 pi rad. And 4 pi rad to reef, again, 4 pi times, rad to revolution, rad to reef, 4 pi rad convert to revolution, we say 4 pi times rad to reef 1 over 2 pi, or divided by 2 pi. Pi cancel. 4 over 2 is equal to 2 revolution. 1.2 revolution to rad. Theta is equal to 1.2 revolution to rad times 2 pi is equal to 2.4 pi rads. Our gorini revolution لبو راد لبو revolution ياخذ توان راستوكو ام بيونديا بكار بيني ايش تسمعني يا وزاره revolution to degrees or degrees to revolution. Revolution to degrees times 360 or multiple, but degree to revolution divided by. We have example 1.5 revolution 2 degrees times 360, like this. And another example 1.4 revolution 2 degrees times 360 is equal to 144 degrees. أو زارت سمان هي degree to revolution. Degree to revolution divided by 360. So 120 times 1 over 360 is equal to this number, revolution. And degree to revolution again divided by 360, or times 1 over 360 is equal to 1.167 revolution. أجعل اسمان هبو revolution لبو degree لبو revolution. أو جاري بس باسي convert units قرين يكا كان ما كرت باسي قرين يكا كان ما كرت چه لبو چه revolution to degree to revolution, revolution to rad to revolution, and rad to degree to rad. Go to another slide. We have this image shows that this is a quarter is equal to 90 degrees, pi over 2 rad and 1 over 4 revolution. This is half. 180 degrees is equal to pi rad, and 1 over 2 revolution, half revolution. Okay,
comparing between angular and linear quantities. جیاوازی لە بینی یاساکان لە بۆ جوڵەی بەهێڵ و جوڵەی بەخول ئەوەی کە لە پۆلی 11 هەمان بوو linear motion ئەوەی لە پۆلی 12 هەیە angular motion. لە بۆ linear motion چما دەخوێن؟ displacement by meter لە بۆ angular quantities دەبتێتە angular displacement یعنی هەر هی ساڵی پارە بەس دەبتێتە angular وشەی angular یعنی لە بۆ angular quantities لە بۆ جوڵە بەخولەکان لە بۆ جوڵە بەسوورەکان با بڵێن لەبەرەوەی جوڵەی بەسووریش بەردەوام ئاراستەکەی دەگۆڕێ عینەن دەتوانین هێماکان و یەکەکان و با بڵێن بڕەکانی جوڵەی بەخولی لە بۆ دابنێ سپیدمان هەبوو دەبتە angular speed یان velocity دەبتە angular velocity and acceleration دەبێتە angular acceleration. یەکەم جار چ دەخێنین؟ angular displacement. بزانین angular displacement چییە؟ angular displacement delta theta, the symbol of the angular displacement, the angle through which a point, line or a body is rotates in a specified direction. لەبەرچی دەڵێن specified direction باڕاستێکی دیاریکراو لەبەرەوەی angular displacement is a vector quantity هێندێکی ئاراستەدارە. It has both magnitude and the direction about a specified axis. Delta theta is angular displacement. Delta S arc length. R is a radius measured by revolution, degree, and rad. But in the SI unit, we use the rad. دلتا ثێتا لە SI بەڕادە پێورێ ئەگەر دلتا ثێتا لە ناو یاسای بەکاربینم هەر یونتەشکەی هەبوو دەبی ئیلا بیگۆڕمەوە لە بۆ ڕاد بەڵام ئەگەر بە یونتەشکە داوای کردبوو دوای ئەوەی کە بەڕاد دەردەچێ یونتەکەی دەگۆڕینە بە ئەوە یونتەی کە لە پرسیارەکەی داوای کردووە. دەتوانین پێناسەشکە بکەین. Angular displacement is the ratio between the change of arc length and the radius. Note, angular displacement we said is a vector quantity. What does that mean? It that mean angular displacement it has both direction and magnitude. Arc length and angular displacement is positive when the point rotates counterclockwise. ئەگەر تەنێک بە پێچەوانەی میلی کاتژمێر جوڵێکن ئەو کاتە دەڵێن angular displacement and the arc length both positive. Arc length and angular displacement negative. What time? When the point rotates clockwise. ئەگەر تەنەکەشمان باڕاستەی میل بوو ئەو کاتە دەڵێن negative. When arc length is equal to radius. ئەگەر لە پرسیارەکە لە بۆ دەرکەوت کە arc length لەگەڵ radiusەکەمان equal بوو directly theta or angular displacement delta theta is equal to 1 rad and 157 and equal to 57.3 degrees. Okay. We have the sample problem 1A. نمونەیەک حل بکەین لەسەر angular displacement. Shahzad rides on a carousel that is rotating clockwise. What does that mean? That means the angular displacement and the arc length are negative. Why? Because rotating clockwise direction. He travels through an arc length of 11.5 meter. يعني أوي دكامتي دكامة سالب. لبرتي لبروي دلي clockwise direction. If his angular displacement in 160 degrees, what is the radius of the carousel? آیا أو نوێترین چەندە کە شازاد هەیتی. پێش ئەوە
clockwise direction travels. This is a arc length and angular displacement. Angular displacement. Okay. Delta theta is equal to 160 degrees, but look at this is negative. Why? Because clockwise direction. Because clockwise direction. Sometimes we use CW. It means clockwise. For the counterclockwise, we use CCW. It means counterclockwise direction. And the arc length is equal to 11.6. This is not 5. Sorry, this is 5 meter. Negative y because clockwise direction. What is the radius of the carousel? We have delta theta is equal to negative 160 degrees. Convert to rad. It is multiple by the pi over 180, and you can say 2 pi over 360. Not different between them. They are the same. Just we use pi over 180 is equal to negative 2.87 rad. سرتاتمان کرد unity angular displacement كي بدقري بوتمان کرد قوري ما لبو راد. We have this equation. Angular displacement is equal to arc length over radius. The radius is equal to arc length over angular displacement. The arc length is equal to negative 11.5, and delta theta is equal to 2.87. Usually, radius is a positive meter because the radius is the scalar quantity. واتا radius كمان هميشه بتدردتي بموجب وبسالب نابه لبر اوي radius scalar quantity وهميشه موجبه. Practice 1A. Number 1, a beetle sits at the top of the bicycle wheel and flies away just before it would be squished, assuming that wheel turns clockwise. Again, clockwise direction. Beetle's angular displacement is pi rad. Pi rad category, which corresponds to an arc length of 1.2 meter. أو زارا arc length كمان ديسان adaptation negative because the clockwise direction. What is the wheel's radius? تيلي ما ندوي reduce أو wheelie دويكا أو بابلين بابوليكا يعني كلويكا يعني هر بابلين تيلي كتيرة لسات أو ويلا هبوا. Okay. Theta or delta theta angular displacement is equal to negative pi rad. Why? Because the clockwise direction, and the arc length is equal to, again, negative 1.2 meter. What is the radius of the wheel? Let's find to the radius. Radius is equal to the arc length over angular displacement is equal to, again, negative 1.2 over negative pi is equal to. We said that the radius is usually positive because the radius is the scalar quantity, usually be positive. Question number 2, again, practice 1A. Fill in the quantities the following table. Table ekman here, low table. هندێک شت نەزانراوە ئەوانە دەبی ببینینەوە داوا دەکا ببینینەوە. A. Find angular displacement. It give it
arc length and the radius. بەڵام بەچە ببینەوە بەڕات delta theta is equal to arc length over radius is equal to 0.25 over 0.1 equal to 2.5 flat. داوای کردە بەچە ببینینەوە بەڕات بەس ئەگەر بیگوتابێک بە دیگری ببینەوە دەوایە چ بکەی کۆنڤێرت بکەی لە بۆ دیگری یان لە بۆ ریڤۆلوشن. ئەوە ئەی بابینە بی لە بی ئەو جارە چی کردیە ئەنگولەر دیسپلیسمنت دایتی ئارک لێنثی دەوێت ڕێدیوسیشی دایە ئەوە ئەیمان باس کرد بی R is equal to arc length over delta theta cross product delta S it's mean arc length is equal to delta theta times R delta theta man 0.75 times 8.5 is equal to 6.4 meter. ئەو دووبارێ شتێکی ساکار بوو سادە بوو بەڵام سی و دی زۆر گرینگە سی و دی زۆر گرینگە تەنانەت دی پرسیاری وزاری بوو لە وزاری هاتیتەوە چ دەڵێ find the angular displacement but by degrees. At the start you find the angular displacement in rad. After that you should convert to the degrees. Delta S negative it means clockwise direction negative 4.2 meter and the radius of 0.75 meter. Delta theta, this is delta theta is equal to delta S over R negative 4.2 over 0.75 is equal to negative 5.6 rad, but it asks in find by degrees. We convert theta in degree to the in rad to the degree times 180 over pi, or you can use 360 over 2 pi, no problem, are the same and is equal to negative 320 degrees. قوتابی بەڕێز لێرە هەندێک جار کە ئەوە داوا دەکات لە هەڵبژاردنەکان ABCD چ دەکات 5.6 لە بۆ دادەنێ ئەتوو دێتیتەوە وەڵامەکەش ڕاستە گرفتی نییە بەڵام داوای چی کردی ئەو find in degrees ئەو جارە چمان هەیە angular displacement by degree arc length 2.6 meters find radius بەڵام دەبی سەرەتا چ بکەی you should convert degrees to the rad because angular displacement in SI units by rad. So theta convert to the rad and after that we use it and find the radius. ئەو پرسیاری دی ڕێکاوڕێک لە وزاری هاتەوە لە ساڵانی پێشوو. ئەوە angular displacement. ئەو جارە چمان هەیە angular speed or angular velocity. ئێمە لە پێشتر چمان هەبوو speed or velocity. What was speed? Speed, the time rate of the change of position. دەمان گوت گۆڕانی شوێن لە کاتێکی دیاریکراومان دەگوت velocity یان speed. And expression in the in the meter per second, not rad, this is wrong. But the angular speed, it has the same definition, but differs in one letter. Like the time rate at which a body rotates about an axis, sometimes we can say the time rate of the change of angular displacement. دەتوانێت دەزار بڵێن گۆڕانی گۆشەلادانە لە یەکەی کاتدا and express it by rad per second. This is wrong. Meter per second. But angular
angular speed by rad per second, we have this equation for finding the angular speed. We can say it is the ratio between angular displacement and time interval. أو تي هي أما angular speed چی هي تنيكا جولة بصوري هي وتاكش نعم كده جولة بخولي هي. The angular speed is units. يكاكاني angular speed. دەتوانی بڵێین rad per second, revolution per second or revolution per minute. یان دەتوان یەکەتریش بەکاربێنی بەڵام ئێستا بین بزانین ئەگەر یەکەکەمان ڕاد پێرسکەن نەبوو چکە لە SI دا گوتمان دەبی ڕاد پێرسەکەن بی ئەدەگەر ڕاد پێرسەکەن نەبوو you should convert to ڕاد پێرسەکەن. بۆ نمونە revolution per hour بیگۆڕ لە بۆ ڕاد پێرسەکەن. revolution to rad times 2 pi but hour to second times 3,600. For example, 720 rev per hour. تذكي جماركت بوك خوي دادني rev to rad times 2 pi hour to second times 3,600 is equal to this number. أو أكتبوا أجر revolution per hour بو revolution to rad hour to second. أو أجر بوشي وبوشي إذا قارن أو يك do our times by this and this is times by this number. أو زارت زمان هنا أو زار revolution per minute أجر revolution per minute بو this one rev to rad times 2 pi minute to second times 60. For example, 120 rev per minute. Rev to rad times 2 pi minute to second times 60 is equal to this number. And rev per second. أقرب بو شوي بو. Rev to rad times 2 pi. But second to second times 1. Times 1. Okay. 3 revolution per second convert to rad per second. Rev to rad times 2 pi and second to second times 1 is equal to 6 pi rad per second. And the last one, rad per minute to rad per second. Rad to rad times 1. Minute to second times 60. For example, 50 rad per minute, rad to rad times 1. Minute to second times 60 is equal to this number. And we converted rev per hour to rad per second and rev per minute to rad per second, rev per second to rad per second, rad per minute to rad per second. ئەوە گۆڕینی یەکەکانی angular speed ئەگەر هاتوو بە SI نەبوو چۆنێتی دێگۆڕی ئەوە باسی ئەویشمان کرد. Sample problem 1B. هیوا spins on a stall in the circular clockwise direction with an average angular speed of 4 rad per second. In what time interval will Hiwa's feet have an angular displacement of 8 pi rad? You should know the direction of the delta theta angular speed, angular displacement, arc length, and angular speed. Both are the same direction: positive, 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 negative, negative, negative. But the radius usually positive. Hiwa's spin is on a stool in the circular clockwise direction. What does that mean? That means these quantities, all quantities are negative because clockwise direction with an angular speed
with an average angular speed. This is omega. What time interval find delta t will he was fit have an angular displacement? This is delta theta. Omega is equal to delta theta over delta t. We said angular speed is equal to the angular displacement over time is equal to delta theta 8 pi time, find the time is equal to delta theta over omega, delta theta 8 pi over 4 equal to 2 pi second, or 2 times 3.40 is equal to 6.28 second. Our شکاری sample problem 1B لێرەوە وان ئەوڕەمان کۆتایی پێدەینین لەوانەکانی داهاتوو هەر لە سیستەمی ئینگلیزی بۆ قوتابیانی خۆشەویستمان قوتابیانی پۆلی 12 بەڕێز ئێوەمان لەبیر نەکردووە لە سیستەمی ئینگلیزی بەردەوام دەبین لە تەواوکردنی هیوانەکانمان لە بابەتی فیزیا هیوادارن بینەرما بوو بن و سوودێکمان بە هەمووتان گەیان دەبێ تا وانەی داهاتوو دەتان بینینەوە بێکشاد دەبینەوە هەر شاد و سەرفراز بن و خواتان لەگەڵ.